নির্মিতি বঙ্গানুবাদ, পৃষ্ঠা 84। বঙ্গানুবাদ এক ভাষার বক্তব্য ভাবনাকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করার নাম অনুবাদ বা তর্জমা। অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করার বিষয়কে বঙ্গানুবাদ বলা হয়। অনুবাদ প্রধানত দু রকমের, আক্ষরিক অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদে বিষয়ের কিছু বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু ভাবানুবাদে মূল বিষয়ের ভাবটিকে অনুবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ বা তর্জমা করার সময় কয়েকটি বিষয়কে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং সহজ সাবলীলভাবে অনুবাদ করার প্রয়াস একান্তভাবে করতে হবে। এক, প্রদত্ত ইংরাজি অংশটি বারবার পড়ে অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। অপরিচিত শব্দগুলি অর্থ বোঝার প্রয়াস করতে হবে। দুই, প্রত্যেক শব্দের অর্থকে বাক্যে ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে। কখনো কখনো ভাবানুবাদকে প্রাধান্য দিতে হবে। তিন, অনুবাদের সময় প্রদত্ত অংশের বক্তব্য পাল্টানো যাবে না। চার, অনুবাদের ভাষা সহজ সাবলীল করতে হবে। ভাষা কখনো না বোঝার মতো হবে না। পাঁচ, ইংরেজি শব্দের নানা প্রতিশব্দ থাকে, সেজন্য নির্দিষ্ট যোগ্য শব্দটি ব্যবহার করে অনুবাদের নিজস্বতা বজায় রাখতে হবে। ছয়, অনুবাদের সময় চলিত রীতির ভাষা ব্যবহার হবে এবং কখনোই গাম্ভীর্যপূর্ণ তৎসম শব্দ ব্যবহার হবে না। সাত, ইংরেজি বাক্যটি যদি দীর্ঘ থাকে তাহলে প্রয়োজনে তাকে দুটি পৃথকভাবে পরিণত করা যাবে, কখনো তাকে দীর্ঘ বাক্যে পরিণত করা উচিত হবে না। বঙ্গানুবাদের নিদর্শন। এক, One morning a monk went out to beg for food. He met a farmer and asked for some alms, but the farmer refused to help him, saying, I plowed my field, sow the seeds and gather the grain. Thus it is only by working hard that I get my livelihood. But how can you obtain your since you neither plowed nor sowed? একদিন সকালে এক সন্ন্যাসী খাদ্যের সন্ধানে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন। তিনি একজন কৃষকের সঙ্গে দেখা করে তার কাছে ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু কৃষক তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি আমার জমি চাষ করি, বীজ বপন করি এবং খাদ্য সংগ্রহ করি। এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমি আমার জীবিকা নির্বাহ করে থাকি, কিন্তু আপনি কিভাবে আপনার জীবিকা নির্বাহ করবেন যেহেতু আপনি চাষও করেন না বা বীজও বপন করেন না? দুই, Last Saturday was a memorable day in my life. I went to the river for taking my bath as usual. The bathing hut was not crowded then. Only 2 boys were bathing in the river at the time. Suddenly, one of them fell in deep water and he cried out for help. Hearing that, I was puzzled for a few seconds. Then I tried to help him. গত শনিবার আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন ছিল। আমি যথারীতি নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলাম। স্নানের ঘাট তখন জনাকীর্ণ ছিল না। সে সময় মাত্র 2 জন বালক নদীতে স্নান করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন গভীর জলে পড়ে গেল এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলাম। তারপর আমি তাকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করলাম। পৃষ্ঠা 85। 3. There were once 2 friends, a lion and a bear. One day they went out in search of food. They were very lucky to find out a dead deer lying in the forest. They were shellfish friends, so each of them demanded full share of the dead animal. They could not reach any settlement. Then there was a fight between the two. কোনো এক সময় এক সিংহ এবং এক ভাল্লুকের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একদিন তারা আহারের খোঁজে বের হলো। তাদের ভাগ্য খুবই প্রসন্ন থাকায় বনের মধ্যে তারা একটি মৃত হরিণ পড়ে থাকতে দেখল। তারা স্বার্থপর বন্ধু ছিল, সুতরাং মৃত পশুটি পুরোটাই তারা উভয়ে দাবি করল।
তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না, ফলে উভয়ের মধ্যে লড়াই বেঁধে গেল। 4. Once two women quarreling about the claim of a child went to the judge for justice. The judge called the executioner and ordered cut the child into 2 halves and give one half to each of the women. One of the women, when she heard the order, remained silent, but the other woman began to weep. একদা একটি শিশুর দাবি নিয়ে দুই মহিলা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে বিচারকের কাছে গেল। বিচারক ঘাতক বা জল্লাদকে আদেশ দিলেন শিশুটিকে 2 টুকরো করে এবং প্রত্যেককে একটি করে অংশ দাও। এই আদেশ শুনে একজন মহিলা চুপ করে রইল, কিন্তু অন্য মহিলা কাঁদতে আরম্ভ করলেন। 5. Once a wolf was much pained by a bone that stuck into his throat. He requested everyone to take off the bone and promised a handsome reward, but none ventured to take the risk. At last a crane and drew out the bone, but when he demanded the reward, the wolf remarked, "You had your beak into a wolf's mouth and could take it out safely. Is it not a best reward for you?" একদা এক নেকড়ে বাঘের গলায় হাড় ফুটে যাওয়ায় প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে প্রত্যেককে অনুরোধ করছিল হাড়টি গলা থেকে বের করার জন্য, এবং সে অঙ্গীকার করেছিল একটি সুন্দর উপহার দেবে, কিন্তু কেউই এই কাজের ঝুঁকি নিতে সাহস করেনি। অবশেষে একটি সারস এগিয়ে এলো এবং হাড়টি টেনে বার করলো, কিন্তু যখন সে পুরস্কার দাবি করলো তখন নেকড়ে বাঘটি মন্তব্য করেছিল, "তুমি তোমার ঠোঁট নেকড়ে বাঘের গলায় ঢুকিয়েছো এবং নিরাপদে বের করে এনেছো। এটা কি তোমার পক্ষে একটা সেরা পুরস্কার নয়?" 6. জগদীশ চন্দ্র বোস showed that there is no difference between the life of plants and animals. If we give the plants a blow, they feel it, and if we make them drink poison, they are affected by it like us. Like human beings, they also sleep at night and wake up in the morning. They even die like man. জগদীশ চন্দ্র বসু দেখিয়েছেন যে গাছের এবং প্রাণীর জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা যদি গাছকে আঘাত করি তা গাছ অনুভব করতে পারে। আমরা যদি তাদের বিষ পান করাই তাহলে তারাও আমাদের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের মতো তারাও রাতে ঘুমোয় এবং সকালে জেগে ওঠে, এমনকি তারাও মানুষের মতো মারা যায়। 7. Once a mouse disturbed a lion in his sleep. The lion caught the mouse and was going to kill it, but is begged for pardon and was let go. Shortly after, the lion was caught in a strong net. Hearing his roar, the mouse came there and cut the ropes with the teeth. The lion became free. পৃষ্ঠা 86। একদা একটি নেংটি ইঁদুর এক সিংহের ঘুমের ব্যাঘাত করেছিল। সিংহটি ইঁদুরটিকে ধরেছিল এবং তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু ইঁদুরটি ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে যেতে দেওয়া হয়েছিল। অল্প কিছুদিন পর সিংহটি একটি শক্ত জালে আবদ্ধ হয়। সিংহের গর্জন শুনে ইঁদুরটি সেখানে আসে এবং তার দাঁত দিয়ে জালের দড়ি কেটে দেয়। সিংহটি মুক্তি পায়। 8. Upon a time, 2 poor woodcutters were going home through a great forest. It was winter and the night was terribly cold. The snow lay thick upon the ground and upon the branches of the trees, and the river was still and silent, for it was quite frozen. It was so cold that the animals and birds did not know what to think about it. একদা 2 গরিব কাঠুরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল।
এটা ছিল শীতকাল এবং রাত্রিটি ছিল ভীষণ ঠান্ডা। মাটিতে এবং গাছের ডালে পুরো তুষার জমেছিল এবং নদী সম্পূর্ণ জমে গিয়ে স্থির এবং নীরব ছিল। এত ঠান্ডা ছিল যে এর সম্বন্ধে জন্তু ও পাখিরা কিছুই চিন্তা করতে পারছিল না। 9. One fine evening, a young princess went out to take a walk by herself in a wood. In this wood there was a lake, by the side of which the princess sat down to rest. She had a golden ball in her hand, and this was the plaything she liked most. She was always throwing it up in the air and catching it at it fell. এক সুন্দর সন্ধ্যায় এক তরুণ রাজকুমারী একটি বনে ভ্রমণ করতে গিয়েছিল। সেই বনে একটি হ্রদ ছিল। রাজকুমারী তার পাশে বিশ্রাম নেবার জন্য বসেছিল। তার হাতে একটি সোনার বল ছিল এবং সেই খেলার জিনিসটি সে অধিক পছন্দ করত। সে ক্রমাগত এটি ওপরের দিকে ছুটছিল এবং সেটি যখন নেমে আসছিল তখন ধরে ফেলছিল। 10. Once two friends started on a travel. Their way lay through a forest. As they came halfway through the forest, a bear was seen approaching slowly towards them. One of them climbed up a tree. The other did not know how to climb up a tree and lay flat on his face without breathing. একদা দুজন বন্ধু তাদের বেড়ানো শুরু করেছিল। তাদের পথ চলে গিয়েছিল বনের মধ্যে দিয়ে। তারা যখন বনের মধ্যে দিয়ে বনের মাঝামাঝি এসেছে তখন দেখা গেল একটি ভল্লুক আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন গাছে উঠে পড়ে। অন্য বন্ধুটি জানতো না কি করে গাছে চড়তে হয়, তাই সে চিত হয়ে দম বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। হাতে কলমে। 1. Stealing or taking or keeping the property of another without the other's permission. If your classmate leaves his fountain pen on the desk and you pocket it, you are stealing his property to which you have no right. If your friend lends you the cricket bat and you keep it since he forgets to ask for it, you are dishonest. পৃষ্ঠা 87। 2. Wealth is no doubt necessary for happiness in life, but it has a tendency to concentrate in the hands of a few. The result in the rich become richer and the poor poorer. This is certainly a misuse of wealth. It should be fairly distributed among all so that it may bring happiness to the greatest number of people in the society. 3. Once a summer day, a poor cap seller was going to a fair for selling cap. Tired, he sat under the shade of a tree, leaving behind him his basket containing caps. The gentle breeze made him drowsy and soon he fell asleep. After a while, he suddenly woke up and was surprised to find that there was not a single cap left in the basket. Then he began to cry. 4. Once a soldier was made a prisoner for war. After a few years, the war ended and he was realized. One day, while he was walking near a market, he saw a bird seller with a cage full of birds for sale. The soldier brought the cage and then set all the birds free one by one. When the people around asked him about his strange behavior, he replied, "I know the agony of captivity." 5. There is nothing like a book. Nothing has been able to stop the man who writes books.
Books have been burned and writers have been tortured, but books have spread themselves throughout the world so that there is no country on earth without them. Now, they are the only things that live forever. 6. Man is an animal which is such weaker than other animals. He has not the strength of the elephant, not the speed of the horse, but he has a mind such as no other animal has. By his superior intelligence, man has learned to catch and tame natural forces like wind, fire, steam, and electricity. He has used these powers as his servants. Sharp. Thus, the valley became a garden again. It had become a desert by cruelty, and now it was regained by love. He began to dwell in the valley, and the poor were never driven from the doors, for his farm was always full of corn. The rivers sprang from the mountain and rushed in all directions. 8. Patriotism is love one's country. It is a powerful sentiment and wholly unselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for the good of his country. It is an idealism that gives courage and strength, but flash patriotism makes a man narrow-minded and selfish. 9. Student life is the stage of preparation for future. This is the most important period of life. A student is young today, but he will be a man tomorrow. He has different duties. He should perform them well. As a student, his first duty is to study and learn. He should be careful to his lesson. 10. Honesty is a great virtue. If you do not deceive others, if you do not tell a lie, if you are strictly just and fair in your dealings with others, you are an honest man. Honesty is the best policy, as an honest man is respected by all. No one can prosper in life if he is not honest. নির্মিতি বঙ্গানুবাদ এখানেই শেষ হলো। নির্মিতি সংলাপ পরবর্তী ফাইলে।